everything you touch. Hello, welcome all. This is a continuation video, part 2 of FIR and IAR systems. ഇവിടെ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ജസ്റ്റ് റിക്കർസീവും നോൺ റിക്കർസീവ് സിസ്റ്റംസ്, ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ള ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് FIR ആൻഡ് IAR സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോർ റിയലൈസേഷൻ നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച്, അതായത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റേഷനും അതുപോലെ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോർ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് IAR ആൻഡ് FIR സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ, ഈ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്ലാസ്. സോ ലെറ്റ് us കണ്ടിന്യൂ. Recursive and non-recursive discrete time systems. So let us see, when do you call a system recursive and non-recursive. So a system whose output y of n at any time n depends on any number of past output values is called as a recursive system. ഇപ്പോൾ റിക്കർസീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് റിക്കർസീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാം. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ system whose output y of n at time n depends on any number of past output values is called a recursive system. So the past outputs can be represented by, the past outputs are y of n minus o, for example the output is represented by y of n, so therefore the past output can be represented as y of n minus 1, y of n minus 1, comma y of n minus 2, comma y of n minus 3, and so on. Okay. So hence for a recursive system the output y of n is given by, so hence for a
recursive system. So this is the definition of a recursive system. Hence, for a recursive system, the output y of n is given by y of n is equal to f of y of n minus 1 comma y of n minus 2 comma etc. y of n minus capital N comma, and the inputs x of n comma x of n minus 1 comma etc. x of n minus capital M. So it may contain inputs as well, but here the importance is that it's important to note that it contains past output values. A recursive system contains past output values. So we can see the past output values are shown as y of n minus 1, y of n minus 2, y of n minus 3 and so on. So y of n minus 1, y of n minus 2, y of n minus n. So apart from x of n, x of n minus 1, x of n minus 1. So it contains, anyway, it contains past output values. Okay. So such a system is called as a recursive system. Then next we move to the definition of a non-recursive system. A system whose output depends only on the present and past inputs is called a non-recursive system. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നോൺ റിക്കർസീവ് സിസ്റ്റം പറയുന്നത്. റിക്കർസീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിക്കർസീവ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻപുട്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നോൺ റിക്കർസീവ് സിസ്റ്റം പറയുന്നത്. സോ എ system whose output depends only on the present and past input is called a non-recursive system. So hence for a non-recursive system, the output is given by function of input, past inputs, so shown by, hence for a non-recursive system, the output y of n is given by y of n is equal to capital F of function of x of n comma x of n minus 1 comma etc. x of n minus capital M. So which shows the past and present input values. So in the case of a non-recursive system,
the system depends upon the present and past. This is the x of n is the present input, and the past inputs can be shown by x of n minus 1, x of n minus 2, etc., x of n minus 1. So, depends on present and past input values. So, such a system is known as a non-recursive system. So, what are the limitations of a recursive system? So, in a recursive system, in order to compute y of n minus n0, so in order to compute y of n0, we need to compute all the previous values. So, suppose we want to compute the present state or the present output. If you want to find the present output, then we have to compute all the previous outputs. So, in the case of a recursive system, in order to obtain, in order to get the present output, we have to find all the previous values. So, this is one of the limitations here. So, in a recursive system, in order to compute y of n0. So, assuming y of n0 is the present output, we need So, in a recursive system, in order to compute y of n0, so which is the present output, we need to compute all the previous values. So, namely y of 0, y of 1, comma, etc., y of n0 minus 1. So, before calculating y of n0, hence the output of a recursive system has to be computed
in order, that is y of 0 y of 1, y of 2, etc., and so on. So, which is one of the limitations of a recursive system. So, this has to be computed in the order. So we have to find out y0, then y1, y2, and so on. So, suppose you have to get the present output y of n0. So, that can be found out only by finding out all the previous values, say in the order, that is y0, y1, y of 0, y of 1, y of 2, etc., y of n0 minus 1, say up till just the previous value of just the previous output of y of n0, which is y of n0 minus 1. So, all the values from y of 0 to up till y of n0 minus 1, which is the previous value of y of n0, has to be found out in the order. So, this is one of the limitations here in the case of a recursive system. So, but in the case of a non-recursive system, we can compute in any order. So, all it depends certainly depends on previous values, but that can be computed in any order. So, that is one of the advantages of non-recursive system. So, here we can find out y of n0 minus 1, y of n0 minus 2, etc., in any order. Okay. So, in non-recursive system, y of n0 can be computed immediately without having So, in non-recursive system, y of n0 can be computed immediately without having y of n0 minus 1, y of
n0 minus 2 etc. Hence, the output of non-recursive system can be computed in any order that is y of 50, y of 5, y of 2 or y of 100. So, this can be in any order. So, in non-recursive system, y of n0 can be computed immediately without having y of n0 minus 1, n0 minus 2. So, here suppose y of n0 is the present output, it can be found out from previous values, say y of n0 minus 1, y of n0 minus 2, and the output in a non-recursive system need not be found out computed in an order. ഇവിടെ ഒരു നിർബന്ധമായിട്ടൊരു ഓർഡർ ആവശ്യമില്ല, ഏത് ഓർഡറിൽ വേണം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ y of 50, y of 5, y of 2, y of 100 എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി advantages in the case of a non-recursive system. Okay. So now proceeding to the next section, that is realization, structures for realization of IAR systems. Structures for realization of IIR system. Okay, so we have already studied about FIR and IIR system. So initially let us see discuss about IIR system and how we can realize IIR system by using the block diagram representation we have already studied. So നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ റിയലൈസ് ചെയ്യാം. IIR സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാം. Okay, so in general the IIR system is described by the difference equation. So we have previously used a difference equation to describe an IIR system.
So the IAR system, the same equation can be used here. But IAR system നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. So this is the IAR system we have discussed. That is, y of n is equal to minus sigma k is equal to 1 to n a k y of n minus k plus k is equal to sigma k is equal to 0 to capital M b k x of n minus k. So let us rewrite this equation. So in general, the IAR system is described by the difference equation that is y of n is equal to minus sigma k is equal to 1 to capital N a k y of n minus k plus sigma k is equal to 0 to m b k x of n minus k. So this was the system, the difference equation of the system previously discussed. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ മോർണിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആ ഇക്വേഷന് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് IAR സിസ്റ്റമാണ്. ആ IAR സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. So now on taking the Z transform, the Z transform of equation above, say equation, we can put an equation number, say 1, of equation number 1. So rather let it be, suppose it's a continuation, let us put another equation number. So equation number 7, equation number 7, we get the equation is a transform എടുക്കുക. To find out the Z transform of this equation. So here taking the Z transform of y of n, we get capital Y of Z, then here minus sigma k is equal to 1 to n a k, the constant, the coefficient, constant coefficient can be used here in the output also, or in the Z transform also. Then take the Z transform of y of n minus k to give Z raised to minus k capital Y of Z. Then ഇവിടെയും സമ്മേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഇറക്കി എഴുതാം. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ ബി കെയും ഇറക്കി എഴുതാം. ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് കെ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ബിക്കംസ് Z raised to minus k capital X of Z. Okay. So therefore on taking the Z transform, we can write capital Y of Z is equal to sigma k is equal to 1 to capital N, summation അതിൻ്റെ ലിമിറ്റും അങ്ങനെ തന്നെ ഇറക്കി എഴുതാം നമുക്ക്. then AK കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. അടുത്ത ടേം ഇവിടെ y of n minus k നെ നമുക്ക് Z raised to minus k capital Y of Z എന്ന് എഴുതാം. then അടുത്ത സമ്മേഷൻ പ്ലസ് സിഗ്മ k is equal to 0 to m, k equal to 0 to m, equal to 0 to m, bk കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് അങ്ങനെ ഇറക്കി എഴുതാം. ഇനി എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് കെനെ നമുക്ക് Z raised to minus k
ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് എഴുതാം. സോ ഇസഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് കെ capital X of Z. So now we can simplify this. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ടേമിനെ, ഈ നെഗറ്റീവ് ടേമിനെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ y ഓഫ് ഇസഡ് നമുക്ക് കോമൺ ഫാക്ടറായിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ബിക്കംസ് y ഓഫ് ഇസഡ് പ്ലസ് സിഗ്മ k ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n a k z റൈസ് ടു മൈനസ് k y ഓഫ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് റിമൈനിങ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, സിഗ്മ k is equal to 0 to m bk z raised to minus k capital X of z. So that is sigma k is equal to 0 to capital M bk z raised to minus k capital X of z. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് y of z നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം. So in the next step we will take y of z as the common factor, capital Y of z into 1 plus sigma k is equal to 1 to n a k z raised to minus k equal to right hand side sigma k is equal to 0 to capital M bk z raised to minus k capital X of z. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ്ലി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. സോ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് y ഓഫ് z പുറത്തെടുത്തു. സോ 1 പ്ലസ് സിഗ്മ k ഈക്വൽ ടു 0 ടു n a k z raised to minus k into y of z എന്ന് കിട്ടും, ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സിഗ്മ k is equal to 0 to m b k z raised to minus k x of z, അതങ്ങനെ തന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ y of z ഡിവൈഡഡ് ബൈ x of z, അപ്പോൾ ഈ ടേമിൽ ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് y of z ഡിവൈഡഡ് ബൈ x of z. അപ്പോൾ ഈ x of z ടേമിനെ ലെഫ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരിക, ഇവിടെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഈ ടേമിനെ റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഓക്കെ, സോ വി ഗെറ്റ് that is therefore y of z divided by x of z, so which is equal to the transfer function h of z equal to sigma, right hand side term ആദ്യം എഴുതാം, sigma k is equal to 0 to capital M bk z raised to minus k capital X of z the whole divided by ഈ ടേം റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് ടേം, ദാറ്റ് ഈസ് 1 പ്ലസ് സിഗ്മ k is equal to k is equal to 1 to n a k z raised to minus k. ഇനി നമുക്ക് ഈ ടേമിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. ഇതിനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ടേംസ് സമ്മേഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാം. സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു k is equal to 0 തൊട്ട് m വരെയും വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ, സോ വെൻ k is equal to 0 we get b0 z raised to
0. So that is B0 itself. So B0, then sorry, ഈ ടേമിൽ ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് അവിടെ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്, വൈ ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ്. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി ശരിയാണ്. ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് സമ്മേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് വെൻ ബി കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 വി ഗെറ്റ് B0 z raised to 0 which is B0. Then k is equal to 1, we get B1 z raised to minus 1 plus അടുത്തത് when k is equal to 2 we get B2 z raised to minus 2 and so on. So numerator നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് B0 plus B1 z raised to minus 1 plus B2 z raised to minus 2 plus etc. plus Bm z raised to minus m whole divided by, ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു 1 ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇറക്കി എഴുതാം. 1 പ്ലസ് സമ്മേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ ടേം. When k is equal to 1, we have a1 z raised to minus 1. When k is equal to 2, we have a2 z raised to minus 2 and so on. And when k is equal to n, we have an z raised to minus n. So we can write 1 plus a1 z raised to minus 1 plus a2 z raised to minus 2 plus etc. plus an z raised to minus n. Okay. So where you can say h of z is the transfer function of the system, where capital H of z is the transfer function of the system. So let us mark this as equation number 8. Equation number 8. So we can view this equation number 7. We can view equation number 7, that is the difference equation, the original difference equation, that is y of n is equal to minus sigma k equal to 1 to n a k y of n minus k plus sigma k equal to 0 to m b k x of n minus k, and the final equation which is we have the expanded form, that is equal to h of z which is y of z by x of z equal to b0 plus b1 z raised to minus 1 plus b2 z raised to minus 2 plus etc. bm z raised to minus m divided by 1 plus a1 z raised to minus 1 plus a2 z raised to minus 2 plus etc. plus an z raised to minus 1. So we can consider these two equations and can be viewed as a computational procedure or algorithm to determine the output sequence y of n. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ y of n നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. y of n അഥവാ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സമ്മേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് y of n കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നമുക്ക് ഇവിടെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ z ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ y of z എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ക്യാപിറ്റൽ y of z നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് y of n കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇൻവേഴ്സ് z ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്താൽ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ so we can find out this and using these equations, and this is a computational procedure or algorithm to determine the output sequence y of n from the input sequence x of n. And the computations in the above equation can be arranged into various equivalent sets of difference equations. അപ്പോൾ ഇത് various equivalent sets ആക്കി നമുക്ക് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. And with each set of equation defining a computational procedure
or algorithm for implementing the system. So for each set of equation, we can construct a block diagram consisting of delays, adders and multipliers. Such block diagrams are referred to as realization of the system or equivalently a structure for realizing the system. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു structure for realizing the system എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ്, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. തന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ്, ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പ്രൊസീജിയറാണ്. ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പ്രൊസീജിയറിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മീൻസ് ഡയഗ്രാം ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ദെൻ such block diagrams we can refer to as a realization of the system. Okay, so we are going to construct this using adders, multipliers and delays. So some of the block diagram representation are equally as used for realizing the structure of the system. അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റിയലൈസിങ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ആൻഡ് also we can find the direct relationship between time domain equation and the z domain equation. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഡൊമൈനിലുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ y of n. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് ടൈം ഡൊമൈൻ. ഇനി അതും ഇതിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇസഡ് ഡൊമൈനിലുള്ള ഇക്വേഷൻ, ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇസഡ് ഡൊമൈനിലുള്ള ഇക്വേഷൻ, ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. So the main advantage of rearranging the set of difference equations is to reduce the computational complexity, memory requirements and the finite word length effects in computation. ഇവിടെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറയുന്നത്, ഏതൊരു അൽഗോരിതവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ അൽഗോരിതം കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറയണം. ദെൻ ദി മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് അതും കുറയണം. ദെൻ ദി ഫൈനൈറ്റ് വേർഡ് ലെങ്ത് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സപ്പോസ് വി ആർ ഹാവിങ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ ഫൈനൈറ്റ് വേർഡ് ലെങ്ത് എഫക്ട്സ്, so which makes the system more efficient. So here computational complexity refers to the number of arithmetic operations, so maybe multiplication or addition, and these refer to the computational complexity required to compute an output value y of n for the system. Also includes other factors such as the number of times a fetch from memory is performed or number of times a comparison between two numbers is performed per output sample. ഇവിടെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കാരണം അൽഗോരിതം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മെമ്മറിയുടെ റെഫറൻസിങ് വരും. ആ റെഫറൻസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും, അവിടെ ആവശ്യമുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഈ മെമ്മറി ഓപ്പറേഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ഫെച്ച് ഓപ്പറേഷനായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി അൽഗോരിതം and the number of comparisons between two numbers and which has to be performed per output sample. So memory requirements refer to the number of memory locations required to store the system parameters, past inputs and outputs and any intermediate computed values. ഇവിടെ പാസ്റ്റ് ഇൻപുട്സ് പാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റോറി പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു പോയതാണ്. ഈ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു പോയ സംഗതി നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് റിക്കളക്ട് ചെയ്യുക? അത് മെമ്മറിയിൽ നിന്നാണ് റിക്കളക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടെ മെമ്മറിയിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. സോ വി റിക്വയർ മെമ്മറി ടു സ്റ്റോർ പാസ്റ്റ് സാമ്പിൾ വാല്യൂസ്. Then finite word length effects or finite precision effects refer to the quantization effect that is inherent in any digital implementation of the system, either in hardware or in software. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ.